Be very welcome. So we are live. Maicon, again, be very welcome. Mr. Gee, what's up, Mr. Gee? Hello, Mr. Gui. Hello, Mr. Gee, be very welcome. Well, Mr. Gee have made last live with us and is here again watching. Mr. Gee, be very welcome. And every one of you guys, be very welcome and feel free, comfortable. We're gonna have a great conversation about travel, tourists, beautiful destinations inside the Brazil or even abroad, or places everywhere. Um, I mean, inside of Brazil or abroad, where you can visit the best place, the best destinations. And why this subject? Because this guy talking to me is a very tourist guy. He loves so much travels and walking every time. And that's really amazing. That's really crazy because I have not health enough for that. When I say health, I say that kind of sensation inside of you to live to live to live traveling every time. But thank God you got this feeling, you got this motivation, you got this sensation inside of you, and that's really good. That's interesting. That's why I decided to join you here so we can approach this subject. And also, even beyond the fact that Maicon is one of my subscribers on my YouTube channel, on my Instagram, he is every time following me and commenting on my posts. He is every time on our English WhatsApp group sharing ideas, content. So that's why this project I call English with subscribers. So if you want, for maybe next time you will be you are watching us and you can join us for this live. You can join with me to have a conversation. All you gotta do is just direct me or type down below the comments and say, hey teacher, why not next live I make with you, so I can schedule you on and we can appointment that, right? So, Maicon, I'd like you first of all to present yourself and say a little bit of you. So many guys from here, I bet they don't know you yet. So, go ahead, bro. Hello, guys. Good evening. My name is Michael. I have 30 years old, and now I'm here in Belo Horizonte, but I live all the world. You you live everywhere, actually. Yeah, I don't have a house. Sometimes, That's really crazy. That's really crazy, Maicon, if I'm not mistaken, one day in our English WhatsApp group, it's been a long time. Maybe you don't remember anymore, but you said one of your dreams is traveling around the Brazil with just a car and a backpack e uma mochila nas costas, né? And mhm. traveling uh, all around Brazil. Does it persist your dream? Yes, it's my dream, but now I change. Um, I change it. I'm sorry. Some Yeah, okay, work I okay. have a Feel big free, boy. feature. Yeah. I changed this dream because I will travel around the world, and in the next year I will start my trip around the world. Because for now I'm here in Brazil, and the last 2 months I know any state in Hmm. Brazil. Right. For now, I'm here in Belo Horizonte because I I am by my
my ticket because I will start my trip in Portugal in the next year. So Portugal. Portugal, Right. because I will work there for I guess 6 months, 7 months, and Mhm. because I needed to make money, save money, because Yeah, yes, yeah. That's really important. Yeah, Michael, that's one of the topics I'd like to for us to approach a little bit more about the costs, because you told something really important. Make money and save money. So, how much do you need? How much do you need? Just numbers for you to make a healthy travel. Let's say for you to travel, for example, is it different? For example, you travel inside of Brazil or abroad. For example, you got to reserve. You got to save more money. You got to save more money for for to rent a house, for example. If you want to stay just in a hotel, the places you want to go, for example, the restaurants, they are cheapest, and you can find expensive prices in some places. For example, you might be aware of that. And for example, your destinations inside of Brazil, I think some destinations inside of Brazil seems like they might be really expensive than outside than abroad. For example, Angra dos Reis is not a is not a cheapest destination. For example, you might be aware of that. In the end of the year, for example, many people they like to go there, and you can find a lot of beaches around there. Over there, you can find um, you can get a bot for you and your friends, and uh, the costs may be rising, right? So I'd like to know you, Michael, how do you make your organization in terms of according of the costs when it comes to travel, for example? okay. Oh, I believe having many places in Brazil it's pretty expensive, but I believe if you chose, oh, I have to fix this word. Choose. Choose, Yeah. Yeah, let's choose, go. choose the lifestyle when I when I when I go on state like Belo Horizonte. Belo Hmm. Horizonte have many places where it's pretty expensive. In another place, I don't. Are not It's so expensive. Yeah. yes, not so expensive. Hmm. It's a lifestyle. You choose Yeah. your lifestyle. I Yeah. believe in any place around the world have a place when I uh, have it very is expensive, and another it's not expensive. So, how do you recommend someone that wants to travel? For example, oh man, I'd like to go to Europe, for example. How do you make? I want to understand, Michael. I want to learn from you. I don't know if you can, if you can understand me. I want to learn from you. These guys on the chat, they want also learn from you. We got 58 people on Instagram and the YouTube, some 200 people. Yeah. So these guys, they want all to learn from us. They want to learn from you. For example, I want to travel. What do I need to do? How much money do I need to reserve? In within how long time, for example? And um, uh, for example, the time I need to stay, how long?
how long need to be this time I need to stay another, and this my travel, for example, 5 days, 10 days, 30 days. How much do I need to prepare? How much do I need uh, to save? For example, because we are talking about travels, and travels we need to say about two stuffs, guys. It's money and time. The time you're gonna stay there, for example, that's really important. You need to be aware that um, if you don't want um, to stay without money, you got to you got to observe the time you're gonna stay there, right? So the money you save for 10 days, for example, will not keep you there 15 days or 20 days, right? That's quite important. So Michael, how do you do on your travels to say, hey, I need to stay there, just Rio de Janeiro, for example, just for 7 days, just for no, after that I need to go to for example, I need to go to Angra dos Reis. I need to go uh, to Belo Horizonte, for example. Then I need to make this trip, and well, I need to stay just 5 days in one, 10 days in another place, and 15 days in another place. So I can save my money and get so I will not have my money away, right? I will not blow my money away. So, o pessoal quer saber assim, tipo, você vai fazer uma viagem, né? Por exemplo, e você vai querer fazer uma trip, né? Por 3 lugares, por exemplo. Então você faz um cálculo assim aí, poxa, eu tenho que ficar com o dinheiro que eu tenho que ficar uns 5 dias só em Angra dos Reis, vou ficar uns 10 dias no Rio, vou ficar mais uns 7 dias em Belo Horizonte, depois eu volto para São Paulo. Então, tipo, isso é uma gestão, cara, né? Tipo, não é só você viajar, não é dizer, eu quero viajar, não, né? Porque você não quer ver o seu, né? Quando eu falei, you don't see your money blowing away, né? Você não quer ver o seu dinheiro sendo desperdiçado assim. Você tá tanto dia num lugar, você já não tem muito para aproveitar naquele lugar, e de repente você fica sem dinheiro, por exemplo, para ir para um outro lugar. Então, cara, isso acaba sendo uma bagunça, né? Para quem não controla de custo dessa gestão. We want to learn from you, Michael. Tell us a little bit more. How do you make this management? Como é que você faz essa gestão, esse gerenciamento aí? Okay, I will try explain. Yeah, okay. The more, let's try to explain the more you can, right? The more you can in a few words, or if you want to approach your personal experience you've passed through, you feel free for that. Se você também quer compartilhar uma experiência que você já teve em uma das viagens que você fez e depois você teve que voltar mais rápido ou antes, porque, cara, isso acontece, né? Já aconteceu comigo, né? Então vamos compartilhar, né, para ser uma live mais intuitiva, mais à vontade, né? Vamos compartilhar essas experiências aí, tá? Okay. 3 months ago, I made a trip to São Paulo. In the next, I made any place in the same trip. For I know, I knew for 83 states and 80 cities. Right. I know for 15 days, and the first thing when I to planning planejar planning. Planning, yeah. When I was planning, you can say that, yeah. Planning my trip, I searched about hostel, because in Brazil many people don't know hostel, because the hostel have many hostel in Brazil, but when I stayed in a hostel,
have a few people speak Portuguese because in Mm. Brazil the people don't like it to be in hostel because uh, having many people to live in the same house and Mm. sometimes I sleep with 10 people that Whoa! Really? yes because people I don't know I don't know these people to live in United States, Europe, Uh-huh. South America, and it's a big opportunity to keep communication another people, another language. And I know English because many people to live in uh, these places like hostel to speak English because having people to live in United States, Europe, and the first language around the world is English. Mhm. So yes, English is pretty important. I believe I gotta keep communication, but my English I believe it's not good, but I am talking. I make many mistakes, but I believe that we have to try speaking English. And Yeah. uh, so the first time I am searching about hostel. In the next step, I search about ticket bus, for example, because do you know about Buse in Brazil? Booze, what is it? Yeah, pink bus. It's pretty famous in Brazil. Booze. Buse. É é um ônibus rosa que tem no Brasil, muito Oh, famoso. they call it booze. Buse. Booze. Ah, yeah, yeah, yeah. Buse. Mm-hmm. In the last week, I know to Mr. Gui because uh, he would like to do a trip and uh, uh, and I'm sorry It's true. and He's saying it's true. Yeah. Have you met each other? You and Mr. Gee. yes, it's my friend Mr. Gui. Wow. Wow. Sometimes we meet each other in Brazil and to have Uh-huh. a good conversation in downtown, Right. for example. Yeah, Uh-huh. he's my Yeah. friend. Downtown Belo Horizonte, downtown? Yes, downtown. Uh-huh. Right. Yes, Nice. we like Amazing. to Someday, meet each someday, other. somehow, someday, somehow, I will join with you. I will join you there. Right. You just wait for me. Oh, okay. When I Yeah. go in here in Belo Horizonte, we can meet each other too. Of course. Obviously, we will. Obviously, Mr. Yi, yes, a couple times. Ah, yeah, 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 yeah. So Yeah. you make the most. You make the most on your trip to Rio de Janeiro. Which beautiful places did you visit over there? Yes, I like Rio de Janeiro a lot. And my last trip, oh, my last trip, I have been in Rio de Janeiro, and Yeah, I uh, saw some pictures you sent there in the group. yeah, Yeah, that's why I want to know because I've been Maicon. Look, I've been a bunch of places here in Brazil. I live at 2012 Rio Grande do Sul. A little bit more in a few. I will tell you a little more about this travel, the time I lived there, which places I visit. I will tell you guys. I will share with you. So I was in Garibaldi. That city is inside Rio Grande do Sul. Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. So I've been to that places, and
Yeah, I've been also in after that. I've been also in São Bernardo Campo. Yeah, I've been also in Belo Horizonte. You know very well. I live it there, and yeah, I'm back to São Paulo. Right, I'm back to São Paulo. Then I've lived also in Johannesburgo, South Africa. So I know Angola, the country I was born. So so guys, I want to share with you these experiences, guys, from these every places I passed through. So it ended up we learn with people, we learn with different people, different cultures, the way they act. So we ended up uh, we end up growing with all this knowledge. Yeah, right. I don't know if what is his name, but there is a guy who used to say that the great um, the great knowledge someone can have is traveling. So when you travel, you open your mind. You get your mind out of the box. You can meet different Yes. people. You can test different foods. For example, that's really important. That's something we're gonna approach a little bit more about foods. Uh, yeah, because who likes to travel, you find a different plate, and that's good to share also these guys. So you guys, if you have any question, please just write down below in the comments, right? Write your questions. Even if you are not an expert in English, it doesn't matter. You're right. Let me turn my cell phone to see some questions on Instagram. Hey guys, be very welcome. Feel free. Enjoy. I hope you enjoy this conversation. And if you have any questions, um, do not feel afraid or something like that. Just write down below. Yeah, Michael. A little ago, you told us that um, you're gonna travel to one of your dreams. Gonna travel to Europe, right? Yes. It's my So, first time. do you My got first time. already? Do you got already your passport? Have you been over there, or which troubles are you finding? Are you facing? Which troubles are you facing to get the visa? Yes. Is it so I have. difficult? Is it so difficult? Is it easier? Which types you can share here, these guys, in this process you are passing through? Yes. Quais são as dicas que você pode compartilhar aqui para o pessoal? Para So. quem quer ir para a Europa, o visto, essas coisas. Yes. I have a passport and uh, a visa card. Visa, É, yeah, visto. visa, né? Visa. Because outro dia eu tava falando com o professor do Cambridge, eu tava falando assim, é que eu preciso ter o Visa Car. Ele tava entendendo que cartão de crédito para entrar no país. Eu falei assim, Visa Car. Depois que eu fui entender que eu tava falando cartão de crédito. Uhum. É, Yeah. então, o Visa, Visa, aí eu não sei como é que eu vou explicar. É que na Europa você não tira o passaporte, o visto antes, você tira na hora lá, né? Não é igual os Estados Unidos, por exemplo. Então você só precisa tirar o passaporte aqui. E o You get visto your é na passport. hora. You get your visa on time, on real time. Yes, real Você time. pega o teu visto aí na hora, né? Right. Yes. Then there's no needing for you to get a bunch of documents to to travel. For example, I don't know, but someone told one of YouTube channels that it's easier for you to get a U.S. visa if you are used to travel, for example, to some other countries, so they can see on your passport you've been traveled to, for example, Argentina. All right, all right. Venezuela. All right, all right.
some other countries, Africa. All right. He as well, he's every time back and forth. Tipo, ele dá uma visão assim, tipo, que é alguém que viaja, né, que tem esse costume de viajar, que é uma pessoa que vai para aqui e volta, ele vai e volta sempre. Então, vamos dar o visto para esse cara. Someone was saying that it is easier for you to get a visa in that conditions. Well, it may be harder if you don't get any visa on your passport. It's clean. So it might be hard. Do you believe in that? My passport is clean. It's clean. É verdade isso? Que fica mais difícil para você ter um visto para os Estados Unidos? Yes, because 2 years ago I had in Rio de Janeiro, because I tried to be my USA visa, and I have a negative. You are denied. Yes, I try to go in United States. Oh my God! Then 2 years ago. Do you think it's easier to go to Europe than United States? It's easier for you to get a visa? Yes, because I need my passport. My passport, it's okay. Right. So, do you got family over there? Someone you? No. No. No one. Where do you think you're gonna stay? For example, in a hotel, in some other place. Have you checked it before? I have a friend to live there in Portugal, and I will start my trip there because I have a friend to live there, and to me it's more easy because I have one person to live there, and I believe he can to help me about work, about anything, because of course to me it's more easy. Yes, but it's my first country. My first time is I will live it another country, like Europe. I needed to go. I needed to understand how I can live there. Yeah, Mr. Rafa de Abreu. Hey, be very welcome. He's saying hello, guys. Hello, Mr. Rafa. And where you writing from? Onde que você está nos escrevendo? Onde que você está nesse momento? Write down below. Escreve aí. De onde que você está teclando, right? Olha, Michael, a gente está aqui conversando e nem está dando atenção aqui a galera. Be very welcome, guys. Adália, be very welcome. Mr. Costa Barreto, be very welcome. Pressão Mills, be very welcome. Okay, be very welcome, guys. Write down below where you're writing from, ok? Escrevam aqui embaixo de onde que vocês são, onde que vocês estão escrevendo, right? Escreva aí embaixo para a gente saber, tá bom? Right, I'm from Brazil. Yeah. We are talking about travels, tourists, and beautiful destinations in Brazil or abroad, right? A gente está falando aqui de viagens, destinos legais, e a gente está acabando falando também de coisas interessantes, tipo visto para a Europa, para os Estados Unidos, qual a facilidade melhor, como é que você pode... Então, são muitas dicas que a gente está acabando deixando aqui, né, Maicon? O tempo de viagem que você pode fazer em um lugar, por exemplo, como é que você pode fazer a sua gestão, né, de custos. Então, é muita informação aqui que a gente está deixando aqui nessa live, muita coisa que a gente está compartilhando também. E a gente quer ouvir também de vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários alguma... Só que eu tô vendo galera aqui, sabe? Sabe, Michael? A gente tá vendo aqui o número, né? As pessoas aqui, mas o pessoal não tá escrevendo, não tá comentando. Eu acho que o pessoal só quer assistir mesmo, só tá de boa aí assistindo. Pessoal, vamos interagir, vamos escrever. Não, porque assim, o pessoal muitas vezes fica assim com medo. Nossa, como é que eu vou escrever? Será que
não apanhei no começo a conversa, e aí o pessoal fica só ouvindo, sabe? Então, pessoal, não fiquem com alguma vergonha, fiquem à vontade, tá? É com as falhas que a gente vai interagindo aqui, vai trocando, vai crescendo assim, tá? Você não fica com receio se vai escrever mal alguma coisa, beleza? Mr. Rafa, in São Paulo, where are you from, guys? Well, Mr. Rafa, I live in Brazil 10 years, but I was born in Angola. Well, funny fact, I got these skills in English because of my experience in Johannesburg. I was living over there before arriving to Brazil. Well, Maicon is from Belo Horizonte, right? In the pretty beginning of this conversation, he spread a little bit more about it, his self-presentation. Well, I live in São Paulo. Rafa, which part of Brazil? I live in São Paulo, and Mr. Maicon is in Belo Horizonte, right, Maicon? Belo Horizonte. Belo Horizonte. But Mr. For Maicon, now. But Mr. okay. Yeah, For Mr. now. Maicon is a lover. Mr. Maicon is a really lover travels, right? And he is traveling side to side. Yeah, Maicon. I would like to talk it because I have a channel on YouTube. My channel to Mineiro pelo Mundo. Okay. Because when I travel, right down below your channel. Inscreva aí o seu canal. Okay. A gente vai partilhar aqui para o pessoal também seguir lá, tá bom? Ok, Mineiro. Oh, I don't get. I'm sorry. Did you find the chat? Oh, I don't get it. Mineiro pelo Mundo. Oh. Acho que você colocou no chat privado lá. Você colocou no chat. Vou colocar nesse chat aqui, tá bom? Ok. Eu vou colocar nos comentários públicos. Ok. Because when I do my trip, I record the video and eu partilhei lá agora, Mineiro pelo Mundo. Oh, thanks. Esse aqui é o canal do Maicon, tá bom? Yes, esse é o canal do Maicon do YouTube. Guys, vocês podem... Tem muita coisa engraçada lá. Eu já te vi olhando lá uma vez, Maicon. Oh, serious? Tem uma vez, sim, tem uma vez, foi no ano passado, ou início desse ano, que você postou uma coisa de que você foi para o consulado, né? Que você queria viajar para os Estados Unidos ou uma coisa assim, e você acabou partilhando lá nessas suas idas e voltas e tal, né? Que foi negado meu visto. Você partilhou com a gente lá no grupo. Now I am tripping around of Brazil in my bicycle. I have a bicycle and how can I say? My bicycle to flexão ela dobra. I don't know how can I say. Mas é a sua bike mesmo? It's my bike. How come you want to travel around the Brazil with just a bike? How you want to make it? Because in my bicycle becoming a little bicycle. But that's really crazy, Maicon. How are you gonna do it? Many people like my bicycle because sometimes Can you show us? Can you show us your bike right now? Yes, I can. Oh my God, this guy is really crazy, man. Oh, guys, this guy is really crazy. Are you here? Yeah, of course, I can hear you. Oh my God. Hello. It's sounding good. Guys, Mr. Michael gonna show us his bike. Pessoal, só para traduzir aqui um pouco, né? O Michael falou aqui pra gente que ele quer viajar ao Brasil com a bike dele, ok?
Ele quer fazer uma viagem pelo Brasil só com uma bike. E eu não estou entendendo assim, pessoal. Como é que como é que ele vai tornar isso possível? Porque até mesmo em termos de, né, de Alô? algumas o cansaço em si, acessórios, essa coisa toda que ele vai precisar durante a viagem. Então, acaba ficando um pouco. O Mike acabou por sair da live. Deixa eu. Ele deve ter. Como ele estava olhando aí para a bike dele, né, para mostrar para gente. Entra de volta. Ah, ok, ele acabou voltando aqui, eu acho. Tá, pronto. Uhum. Então ele Voltei. estava mostrando para a gente a bike, né? Que ele vai fazer essa viagem pelo Brasil. I Eu tô enjoy. ansioso. Eu tô ansioso para ver essa bike, Michael. Você tem aí perto? Não tá aí perto de você, não? I will show. Aham. Here. Let This me is see. my bicycle. Ah, right. Okay. Okay. It's a. Let me see. Let me see the front. Right. Nice. That's so resistant. And is it comfortable, Michael, for you to make a travel? Pretty comfort. When Comfortable. uh, when I put it in the car, I make it. uh-huh. Let me show. Let me try. Mm-hmm. Just a moment. Okay. So, Wow. here. So he can shrink. So he can shrink and fold. Isso pode encolher e dobrar, né? Yes. Whoa, Let my me show. God. He can shrink. Look at that. Moment. Oh, really crazy, man. That's really crazy. E tipo, Michael, você vai fazer tipo a viagem, você não vai viajar só de bike, né? Você vai estar com um carro, é isso que eu tô. Wow, my God, look at that. Guys, look at that. That's really crazy. A bike ela desmonta e Michael, but is it safe? É seguro essa bike? Pretty, Tipo, quando pretty você safe. junta de novo, é tranquilo de ela é segura? Sim. Ela tem umas travas de segurança, então ela não solta. Caramba! Guys, I must confess that's the first time I see a bike like this. Oh my God, it's a first time. Oh gosh. Yeah, É, Michael. I Yeah. save many. I save money because when I go in a city, uh, Obviously. uh, I ride my bicycle on the city Uh-huh. in a city, and Yeah. yes. Michael. But you're gonna travel with just a bike, or you're gonna have a car in order to some inconvenience, for example. Você vai ter um carro também aí com você para ou você vai viajar somente com a bike? Como é que você vai fazer? Eu não estou entendendo. Explica direitinho isso aí. So for now, I have been travel in a bus, and I put my bicycle in a bus, and for now, I don't have a car. I would like to buy a car, but I will to move out from Brazil in the next year. Yeah. But my big dream it's to have a car or
or a motorhome. But But I Michael, believe I would but my Michael, big dream is but live Michael, in a but car. Michael, It's look, my big but dream. Michael, look. Within this time, you're traveling too much. I don't think that's a good idea for you to think of having a car. Because a car, you need to pay tax. You need to you need to you know, you will travel, for example, within such a short time, and then you will leave your car. You must leave your car, and when the car is stuck, you can face mechanical problems in this car. Okay, then that's not. I don't think it's a good idea for you to think having a car. Um, as long as you don't want to travel too much, of course. But if you want to travel side by side, place for place, I don't think that's a good idea for you to have in a car. Oh, because when I have my car, I will uh, I will sleep in my car, so I will save money. Uh, I see. I That's will the save problem. money Right. Okay. because when I travel, I needed to buy my ticket of the bus. I needed Hmm. to pay for hostel, and Hmm. when I have when I go to travel in my car, I will save money, but I needed to put gas in my car Of to course, of course. another thing. But The uh, costs, don't you believe the costs will go higher traveling car, even because the higher prices of the gas, oil has been. yeah, I believe it's not more expensive, Because but I if you will be what living. if you have a bunch of destinations, for example, you're gonna travel around the Brazil. What if you find a bunch of destinations? It will get higher for you the costs, traveling, having a car, your self car. Don't you think? Tipo assim, viajar com seu carro próprio, né? Por exemplo, fazer viagens dentro do Brasil. Eu acho que com a gasolina, com a gasolina, né? Do jeito que tá, se seu carro for a gasolina, né? O gás, né? Também. Ou seja, o preço não fica muito baixo, não. Além do preço que você vai gastar da própria viagem, né? Da estadia e tudo, você vai gastar mais até com o próprio carro, né? Tanto com manutenções, reparações, essas coisas aí. Não sei, mas. Because when I make it travel this way, it's a long trip because I start my trip now in Belo Horizonte Uhum, until Salvador, for example. uhum, Uh, when I traveling to this destination, I uhum, stop in any city until there. So this type of um, trip, I needed to stop in a city. I need you uhum. to be there and the tourist because I will share my trip in my channel on YouTube. So I Yeah. needed So to we're looking forward to see your trips, your next trips. We're looking forward, and share. just share us on our English WhatsApp group. Yeah. Yes. So maybe this trip can to maybe I will stay to doing this trip for 3 months until that Salvador, for example, because the experience it's different. Or the purpose of the trip is different. O que eu estou tentando dizer é que a viagem, ela não é, o propósito dela é diferente, não é de eu pegar o carro e ir até Salvador, é de eu pegar o carro e ir parando em cidade, conhecendo pessoas, lugares, criando Right. conexões, conhecendo Right. culturas,
E isso pode demorar meses, entendeu? O I propósito see. não é da chegada, é do caminho. I see. I É see. isso que eu estou tentando dizer. I see. So guys, I was trying to realize that we lost sound on our Instagram. Eu acho que a gente perdeu o som no Instagram, mas a live tá ok no YouTube. Tava ok até então, né, no Instagram. E eu tô reparando aqui, aumentei o som, parece que a gente acabou ficando sem som no Instagram. Mas é Não gravado, sei. né? Mas depois a gente acabou partilhando aí, né? Ah, mas estranho, né? Parece que acabou ficando sem som no Instagram. Yeah, okay, Michael. So we end the time right now. Unfortunately, good things doesn't take too much longer. Infelizmente, boas coisas não levam muito tempo. Então, unfortunately, we got to end this because we are almost an hour. We got 2 minutes left. Então a gente tem aí já 2 minutos perto das 21. Mas foi um bom momento, né? Que a gente conseguiu compartilhar muita coisa aí. Michael, muito Verdade. obrigado. I'm very pleased to have this moment with you. You see, you were wondering, oh my God, how will I be able to make it? How will it be? Will I spread the right words? Você estava nesse receio aí, viu que deu tudo certo, então, cara, fique à vontade aí. As nossas lives são desse jeito, viu? Bem descontraídas, então eu consegui aprender muito de você. Eu nem conhecia essa bike que existe, né? Bike dobrável, que abre, que cara, muito louco. Eu espero que você faça uma boa viagem aí, Michael, tá? Eu sei que você vai nos passar muitas histórias ainda aí, né? No seu canal do YouTube, muitas experiências. E a gente está aí, partilha lá no nosso grupo, tá? Do Pode deixar. WhatsApp, quando você for fazendo essas viagens, né? E mais para frente, a gente vai ter uma outra live, né? Que você vai compartilhar um pouco mais de como é que foi das coisas aí, beleza? Com certeza. Right? Obrigado pelo espaço. Valeu, Michael. Brigadão aí, tá? Michael, só um segundo. Tem uma dica que você quer deixar para a galera aqui que está nos assistindo? A dica que eu tenho igual vocês podem observar, né? Eu cometi muitos erros, é claro. Eu sei dos meus erros, né? Mas é errando que se aprende. Eu acho que a gente não pode parar de falar e não ter vergonha, né? Igual eu estava nervoso realmente de entrar nessa live anteriormente, né? Porque eu não me sinto preparado para ter uma conversação, mas mesmo a gente não se sentindo preparado, a gente tem que tentar, entendeu? Porque no inglês não é diploma que vai dar, né, fazendo um curso ali, colocando no currículo, mostrando um diploma, que você vai ter a comprovação que você fala inglês. O diploma de falar inglês é você falar. Michael, é esse medo que muita gente tem, né? Muita gente tem assim, nossa, eu não posso entrar para uma live. Até pessoas que são bem mais experientes que você no inglês, né? Mas fica assim, nossa, eu não posso, Tem gente até que nesse programa que eu abri, né, de inglês com os inscritos, você sabe que eu nunca abri um programa igual a esse, sabe? Eu sempre fiz lives com americanos, sempre fiz com professores de inglês aqui, então é uma oportunidade assim para até alunos, né, se sentirem assim mais um pouquinho soltos. Eu falei com um aluno meu, né, a gente já não faz aulas há alguns meses, o Thiago. Ele ficou aí numas correrias aí. E a gente ficou, né, de fazer uma live também, né? Ele disse, teacher, eu vou aproveitar, né? Já vou aproveitar que você está nesse programa aí, porque eu preciso praticar, né? Eu preciso voltar a praticar. Então, isso é muito interessante, sabe, Michael? É igual você falou, não é igual colocar um currículo aí que eu sei falar inglês, não. Aqui é bem diferente, é live, é ao vivo. Então, é isso aí. Beleza, Michael? Beleza. Obrigado aí, tá? Nada, foi um prazer. Foi um prazer todo meu, Michael. A gente vai se reunir em uma próxima oportunidade, tá bom? Com certeza. E coloca o link para o pessoal entrar lá no grupo nosso do WhatsApp, que lá tem muito conteúdo, a gente conversa bastante lá. Sim.
Ok. Pessoal, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, tá? Quem tiver algum interesse em se juntar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? 4374. Deixa eu confirmar. Isso mesmo, tá? Então, pessoal, eu vou partilhar aqui, tá? O meu número tá aparecendo aí na tela. Então, quem quiser chamar só no WhatsApp aí, e é só me chamar aí no WhatsApp e vai se juntar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Aqui no Instagram está tudo ok. Ok, alguém falou aqui. Aqui no Instagram tá tudo ok. Paulo Lemos, be very welcome. We are ending this live. A gente já tá terminando. Lorenzo, be very welcome. Ok, pessoal, a gente está terminando a live já, então quero agradecer a presença de todos vocês. Maicon, again, thank you. I'm really pleased running to you here and have this moment. Thank you. Yeah. Bye bye, guys. Hope to see you Bye next time. bye.